The next concept what we are discussing is applications of Doppler effect. Doppler effect explains about the variation in the frequency with respect to the distance from source to the observer. So what are the applications of this concept? The first application is this application or this Doppler effect is useful to guide the aircrafts. We know that aircrafts are moving or flying at a height from the Earth's surface. So to observe which location they should land and which location and which height they should move. So these all will be explained on the basis of Doppler effect only. One more application is not only to guide the aircrafts. This Doppler effect is useful by the military, the army personnels to identify the enemy planes and the enemy weapons. To identify the enemy missiles and enemy vehicles. And enemy vehicles or enemy weapons also we can write. Vehicles. So these two are the uses of Doppler effect in the warfare purpose, means in the military. Second one, the third one, in medical field. In medical field, this Doppler effect is useful to identify the functioning of heart, nothing but ECG, echocardiogram, to observe the function of heartbeat. The another term is ECG, means ECG explains about the heartbeat rate and how it is fluctuating. Is it constant or not? Is there any variations which were drastic? So these all will be explained on the basis of this Doppler effect. By analyzing this wave pattern, the doctors will tell us about the problem in the heart. So the another name is ECG, echocardiogram. Fourth use, to observe the movements of the fetus in the womb of mother. To observe the movements of fetus in the mother's womb. Next use. This application is useful to study the rings of the Saturn. Not only to study the rings of the Saturn, any celestial object or any astronomical study is based on the Doppler effect. To study the astronomical phenomenon. So these are the main uses of the Doppler effect. If you see the sixth use, to study the astronomical phenomenon, means celestial objects are revolving around the sun. Sometimes the comets and the different parts of the celestial objects will collide with the Earth's surface. So these all will be observed, and the position of the moon and sun and the earth at the time of eclipse. So these all will be observed by using the Doppler effect. Doppler effect uses లేదా అప్లికేషన్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు ఫస్ట్ చెప్పుకోదగ్గ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ని గైడ్ చేయడానికి.
అంటే ఏ హైట్లో వెళ్ళాలి ఎర్త్ నుంచి, ఏ లొకేషన్ దగ్గర డౌన్ అవ్వాలి, సో ఒక లొకేషన్ చూపించినప్పుడు అది జర్నీకి సూటబుల్గా ఉందా లేదా అన్నది ఆ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ని యూజ్ చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి నావిగేటర్స్ ట్రై చేస్తారు. రెండోది, ఎనిమీ వార్ వచ్చినప్పుడు వార్ఫేర్ టైంలో ఎనిమీ మిసైల్స్, ఎనిమీకి సంబంధించిన వెపన్స్, ఎనిమీకి సంబంధించిన వెహికల్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ని యూజ్ చేస్తారు. థర్డ్ యూజ్ వచ్చి హార్ట్ బీట్ ఎలా ఉంది, ఫ్లక్చువేట్ అవుతుందా, కామన్గా ఉందా, లేదంటే స్టడీ నుంచి అబ్నార్మల్ గ్రోత్ లేదా అబ్నార్మల్ డికేగా ఉందా, సో హార్ట్ బీట్ ఫంక్షన్ రేట్ అనేది ఎలా ఉంది అని అబ్జర్వ్ చేయడానికి డాక్టర్స్ ఈసీజీ అనేటటువంటి ఒక వేవ్ ప్యాటర్న్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఆ ఈసీజీ అనేది డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ని యూజ్ చేసి ఫైండ్ చేస్తారు. ఈసీజీ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఎకోకార్డియోగ్రామ్. నెక్స్ట్ది, టు అబ్జర్వ్ ది మూమెంట్స్ ఆఫ్ ది ఫోటస్ ఇన్ ద మదర్స్ ఊమ్. సో తల్లి గర్భంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క చిన్న పాప, చిన్న శిశువు పిండం యొక్క దాని యొక్క వైబ్రేషన్స్ని, మూమెంట్స్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ని యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, టు స్టడీ ద రింగ్స్ ఆఫ్ ద సాటర్న్. సాటర్న్కి ఉన్నటువంటి రింగ్స్, శనిగ్రహానికి ఉన్నటువంటి రింగ్స్, దానికి ఉన్నటువంటి సమ్ 52 to some 60 అబౌవ్ రింగ్స్ ఉన్నాయి. ఆ రింగ్స్ని స్టడీ చేయడానికి ఈ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ని యూజ్ చేస్తారు. అంత మాత్రమే కాదు, ఆస్ట్రానమీలో ఉండే ప్రతి ఒక్క ఎఫెక్ట్ని, కొలిజన్ బిట్వీన్ ప్లానెట్స్, కొలిజన్ బిట్వీన్ స్టార్స్, సమ్టైమ్స్ కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్, ఆస్ట్రాయిడ్స్ అలాంటివి భూమి వైపు వస్తుంటాయి, వీటి యొక్క స్టడీ అంతటినీ కూడా డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ని యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. The next concept to discuss in this chapter is phase difference. Let us assume some water in a finite shaped container. Some water is filled in it. So it is better to take a lot of amount of water, at least 3/4 of the container. The dotted lines explains about the or indicates the water. Try to take 2 pins, 2 thin pins. If these 2 pins were disturbed the water at same time at different spots, each disturbance will create the wave pattern. We know that. So around it one wave will be created, around it one wave will be created. These 2 pins are acting as sources of waves. Sources of waves. If these 2 sources of waves disturbing the water at same time in the same direction, then the waves which were created by this disturbance are said to be in phase. After that, not like this. So one is in the water, one is above the water. Here the 2 pins were disturbed the water and applied the disturbance like this. So both started at same time like this. Next time 2 same pins, and after the entire disturbance was finished, if you catch the 2 pins, same 2 pins, one is in the water, one is above. That means there is a time lag between a time difference between the 2 sources like this. Means the left side one, the pin which is in the left side hand is in the water. Second one is in the right side. It is not in the water. Then it will be in the water, left side will be up. That means there is a phase difference, time difference. In this example, both the sources are disturbed the water at same time, but the example what I have shown, in this example, there the sources are maintaining the time difference. This time difference leads phase difference between the waves. Time difference leads the phase difference between the waves. What is the meaning of phase difference according to the title? Phase is nothing but the direction of movement.
That means these two waves direction will be same, but the number of waves formed within a given time will be different, may not be the same. This is said to be phase difference. If these two sources acted at the same time, two waves will be created. The wave will maintain the same phase difference like this. Source 1, source 2. But if these two sources simultaneously acting or disturb the water, then the wave pattern may be like this. One is like this. The second one is maybe like this. There is a time difference. Here t is equal to 0, here also t is equal to 0, but at t is equal to 0, it is maintaining the phase difference. So based on this addition of superposition of this phase difference, waves are classified into two types. One is coherent, second one is incoherent. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ని మనం ఎలా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే, ఒక కంటైనర్లో కొంత వాటర్ తీసుకుందాం. ఈ వాటర్ని రెండు పిన్స్తో ఒకేసారి డిస్టర్బ్ చేసినప్పుడు ఈ రెండు పిన్స్ కూడా ఒకేసారి వేవ్స్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి. ఈ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినటువంటి ఈ వేవ్స్ సేమ్ టైంలో సేమ్ డిస్టెన్స్కి ట్రావెల్ అవుతాయి, సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ లూప్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి. అప్పుడు ఈ రెండు వేవ్స్ కూడా ఇన్ ఫేజ్లో ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు. అలా కాకుండా ఒక పిన్ వాటర్లో ఇంకొక పిన్ టాప్లో ఉండి ఈ రెండింటి మధ్య టైం డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు, ఎప్పుడు నీటిని వాటర్ని డిస్టర్బ్ చేయడానికి టైం డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ టైం డిఫరెన్స్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఫేజ్ అంటే ఏంటంటే డైరెక్షన్, మూమెంట్ ఆఫ్ డైరెక్షన్, అంటే ఏ డైరెక్షన్లో ఒక వేవ్ మూవ్ అవుతుందో దాన్ని ఫేజ్ అంటారు. సో ఈ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉండటం వల్ల కొన్నిసార్లు ఈ యొక్క మూమెంట్స్ యాడ్ అవుతాయి, కొన్నిసార్లు సబ్ట్రాక్ట్ అవుతాయి. ఈ ఎడిషను సబ్ట్రాక్షన్ బట్టి ఈ యొక్క వేవ్స్ని టూ టైప్స్గా క్లాసిఫై చేశారు. ఒకటి కోహరెంట్ వేవ్, రెండోది ఇన్కోహరెంట్ వేవ్. రెండు సోర్సెస్ సేమ్ ఫేజ్లో ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు వేవ్ ప్యాటర్న్స్ రెండు కూడా సిమిలర్గా ఉంటాయి. ఇక్కడ చూసినట్టు S1, S2 ప్యాటర్న్ సేమ్గా ఉంది. రెండు సోర్సెస్ మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ప్యాటర్న్ డిఫరెంట్గా ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం కోహరెంట్, ఇన్కోహరెంట్ సోర్సెస్ని డిస్కస్ చేద్దాం.